you have to find out and cheppemo, then you have to find out their meanings also. సో ఆ మీనింగ్స్ ఉంటే మనకు లెసన్ బాగా అర్థమవుతుంది. కాంప్రిహెన్షన్లో ఎగ్జామ్లో మరి ఆ ప్యాసేజ్ ఏదైనా వస్తే కూడా మనము ఆ ప్యాసేజ్ని అర్థం చేసుకుని ఆ క్వశ్చన్స్ రాయడానికి వీలవుతుంది. Yesterday we have completed a reading, The Storied House 1. And in the yesterday's lesson, due to the lack of time, I missed two emotions. I think after reading the lesson, you got that point. There are two emotional points in the lesson. See, when Bayaji was returning to his house, and on the way he met a person, Bujaba, and that person was known rascal in the village. That was the phrase given in the lesson. Bujaba was a known rascal in the village, of the village. So you know the meaning of the rascal. And he just stopped him, and when he saw Bayaji, Bayaji readily greeted him. That greetings to you, sir, how are the things with you? Greetings to you, sir, how are the things with you? But somehow this Bujaba did not like that greetings, because being a Meher, the untouchable person like Bayaji, he should not greet like that. He should become very humble in greetings, and he forgot the old-fashioned greetings. That is, my humble salutation to you, sir, and who are my father and mother. So here, this is the humble greeting. Being an Meher, a low caste man, this Bayaji should humble himself or bow down before him, and humbly he should greet that you are my father, you are my mother, you are my well-wisher, or you are the whole and soul of my life. Like that, they expected like that. So, but instead of that kind of greeting, Bayaji simply said, greetings to you, sir. How are the things going with you? How are the things with you? So, there are two kinds of greetings. There are two kinds of greetings. You know what the lesson we are talking about? Of course, yesterday we have completed the lesson. It is very simple, but I wanted to share few things about this lesson. See, first one, this upper caste people, they didn't want this untouchable Bayaji to enter into the village with so much of excitement and anxiety. And later on, the conversation goes like this. They were conversing, and this Bujaba wanted him. Why should he came to school? Village. What did he do in the Bombay? What did he do in his workplace?
and how much he earned, and he there he asked him what is the exact figure, the figure of the amount he earned. So actually this Bhayaji was having a burden on his head. His box is there on his head with all the utensils, pans, and several things on the box. But it is very heavy. But even then, he was patiently answering that person called Bujaba. So actually, the leader of the village or the head of the village is Patil, Kodimba Patil. So he was confused and a little bit nervous, but he answered whatever this Bujaba asked him. And next he went to his home, and there his mother, who is 85 years old, she got up from her place. She was very happy, and his wife also came out of the house to greet him or to receive him. But before that, we usually do in our houses, when a new person or a new couple or our relatives, when they enter into a house, we give them some harati. There will be many things in that plate. Some light is there, light will be there. For his goodness, for his good health or his good fortune, we give some హారతి ఆర్ మనం దిష్టి తీయడం అని కూడా అనవచ్చు. చాలా దూరం నుంచి వచ్చాడు, చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చాడు కాబట్టి మరి వాళ్ళ అమ్మ పాపం పెద్ద మనిషి ఒక ప్లేట్ తీసుకొని అందులో కొన్ని వస్తువులు పెట్టుకొని మరి కొడుకుకు మరి దిష్టి తీయడానికని ముందుకు వచ్చింది. ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఐస్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ హ్యాపీనెస్. తండ్రిని చూడగానే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి ఈ లెసన్ లో అసలు ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న స్టెప్స్ కూడా ఎంత బాగా రాసిండంటే, సి హౌ ద ఫ్యామిలీ రిలేషన్ ఇస్. తండ్రి వస్తున్నాడంటే అక్కచెలను పిలుచుకోవడము, ఇంట్లో పండుగ వాతావరణము, మరి పెద్దామె ఓల్డ్ ఉమెన్, పెద్దామె తల్లి మరి 85 years ముందుకొచ్చి మరి ఎంతో కొడుకును మరి ఆహ్వానిస్తూ ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంతో సంతోషిస్తుండడం. ఆ బరువు మర్చిపోయినాడు, దూరం ప్రయాణం మర్చిపోయినాడు, అంతకుముందు మాట్లాడిన విషయాలు మర్చిపోయినాడు. ఫ్యామిలీని చూడగానే ద రిలేషన్ అండ్ ద లవ్ బిట్వీన్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎంతో సంతోషంగా. Here there are two kinds of emotions shown in the lesson. పేరెంట్స్ తోటి లేకపోతే రిలేటివ్స్ తోటి కలిసినప్పుడు ఆయన రియాక్షన్ లేకపోతే ఆ హ్యాపీనెస్ ఎట్లా ఉంటుంది, దెన్ మధ్యలో వచ్చి ఎవరో అటకాయించి కొంచెం ఏదో అడగడము, దో హీ వాజ్ హ్యావింగ్ అ బర్డన్ ఆర్ హెవీ బాక్స్ ఆన్ హిజ్ హెడ్, ఆయన నిలబెట్టి మాట్లాడిచ్చాడు ఆ పుజాబా. సో లైక్ దిస్ we have to go through the inner meaning of the lesson. It is not simply a story. It is not simply a story. మనం చాలా స్టోరీస్ వింటాం, బట్ వీ షుడ్ లెర్న్ వాట్ ఆర్ ద ఎసెన్సెస్ ఇన్ ద లెసన్. వాట్ ఈస్ ద స్పైస్ ఆఫ్ ద లెసన్? వాట్ ఈస్ ద స్పైస్ ఆఫ్ ద లెసన్? మనం చూసాం కదా మరి ఫేస్ షీట్ లో మన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఏం చెప్తున్నాడు, broken up into fragments, anta mukkal mukkalga vidipoyindi. But here we can see Bhayaji's family is a joint family. They wanted to live together, all the sons, mother, father and grandmother, they wanted to live together as a joint family. So but మరి ఇక్కడ అలాంటి జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉండే సంతోషాన్ని మరి they wanted to enjoy. And then they started a storied house. Okay, now I want to say
or 3 types of questions. Yesterday, we have seen some comprehension questions. Now, I wanted to recollect you that there are 2 other questions from reading A and reading B. The second one is editing a passage. Editing a passage. Editing means correcting. Correcting the passage. Manaku usual ga oka question ostundi. There will be a passage. Oka passage untundi. A passage lo first sentence minahainchi ప్రతి ఒక్క సెంటెన్స్ కి నంబర్స్ ఉంటాయి. నంబర్స్ ఉంటాయి. ఆ నంబర్స్ లో కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉంటాయి. It may be a spelling mistake. It may be a tense mistake or misplace of the prepositions or spelling or different word. There will be a different word instead of a correct word, and like that we have to identify the errors. We have to identify the error in that sentence, and we have to write. We have to correct that sentence and write it again in our answer sheets. That is editing of the passage. It contains 5 marks. So you have to go through the lesson very carefully. Very carefully. See, just I'll read one passage from this reading. I mean, first read the Storied House 1. Storied House 1. Bhayaji had crossed 60, but was in sound health. Sound health means good health. He had a sturdy frame. See the spelling of the study, S-T-U-R-D-Y. But there may be a spelling mistake in the exam. Study, we know all the study, S-T-U-D-Y. We spell both words in the same manner, study and study. But spelling is different. Here, we have to use this spelling. Sometimes R may be missing. R may be missing. We have to look through the sentences and the spellings. The spellings may be wrongly given. Then right from birth, but hard work had given a well-formed shape of his strong body. Have you identified? See, birth. After birth, I read but actually there should be and hard work. And like that, a well-formed shape of his strong body. Instead of to, I read of. Like that, you have to see all the grammatical points or all the parts of speech in the passage. And sometimes we may get words in a different order. The order may be missing. See, he paid 15 paisa to the coolie, put the box in which he had thrown pots and pans and several things other on his own head and began to walk in the direction of his house. Are you following? I hope you're all looking into your textbooks. And now here, I read in a different way. See, sundry other things. I read things other. So like that, the order of the words in the sentence, there may be a mistake. So like that, we have to follow the lesson. We have to study the lesson again and again. And in the same way, there is another question will come in our examinations. That is a cloze test. Cloze test. Yesterday we learned about comprehension. Now, editing of the passage.
Now, third one, close test. Close test. And close test means the paragraph will be given, and in the paragraph there will be 5 blanks, and each blank will be numbered. ప్రతి ఒక్క పారాగ్రాఫ్ ఉంటుంది, ఆ పారాగ్రాఫ్ లో 5 డాషెస్ ఉంటాయి, ప్రతి ఒక్క డాష్ కి నంబర్ ఉంటుంది, అండ్ ఈచ్ నంబర్ కింద ఆప్షన్స్ ఆన్సర్స్ ఏబిసిడి, ప్రతి నంబర్ కి ఏబిసిడి అని 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఆన్సర్స్. యూ హ్యావ్ టు పిక్ అప్ ద appropriate answer. Appropriate answer. This is also in this question also you may have tenses, linkers, adverbs, prepositions, and correct form of the words. And like this you have to see if there is a word, you have to go for its meaning and its other forms of the words. Like that you have to study the lessons. And now let us see reading B. I think B reading, of course. And in the B reading we have the Storied House 2. It is a continuation of reading A. It is a continuation of the story. Actually, the real story starts here with the great expectations. Our Bayaji is building a storied house, but as an untouchable person in the village, ఇది చూసే వాళ్ళకు చాలా మనసు పట్టడం లేదనుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి, ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక తక్కువ కులస్తుడు అండ్ హీస్ బిల్డింగ్ స్టోరీడ్ హౌస్. అంతకుముందే అది బేస్మెంట్ వేసి కట్టేటప్పుడే ఒకసారి వచ్చి మరి టచ్ చేస్తారు విలేజ్ హెడ్ కొడింబా పాటిల్, అతని తరఫున అనేక మంది ఉంటారు. అండ్ దోస్ పీపుల్ ఆర్ కాల్డ్ రఫియన్స్. రఫియన్స్ మీన్స్ ఇలాంటి పని పాట లేకుండా ఒక టైప్లో మనం చెప్పాలంటే రౌడీస్ లాగా వెంట తిరుగుతూ ఉండేవారు. వాళ్ళు వచ్చి మరి అతన్ని వార్న్ చేస్తారు, యూ షుడ్ నాట్ కన్స్ట్రక్ట్ అ స్టోరీడ్ హౌస్. ఏదో ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టుకో, 3 portions ఇక్కడే వేసుకో చిన్నగా, ఎందుకు అంత పెద్ద స్టోరీడ్ హౌస్, పెద్ద ఇంత పెద్ద ప్లేస్, వెనక బ్యాక్ యార్డ్, ఇవన్నీ అవసరమా అని వచ్చి ఒక హింట్ ఇచ్చి వెళ్తారు. ఎందుకొరకంటే ఆ విలేజ్ హెడ్కి ఒక్కరికి మాత్రమే ఆ విలేజ్ లో ఒక స్టోరీడ్ హౌస్ ఉంది. కాబట్టి అతను ఏమనుకుంటాడు, నేను విలేజ్ హెడ్ని, నేను ఊర్లో పెద్దని, సో నాకు మాత్రమే స్టోరీడ్ హౌస్ ఉండాలి, 2-3 అంతస్తుల ఇల్లు నాకు మాత్రమే ఉండాలి. ఉంటే ఇంకెవరికైనా పెద్ద కులస్తులకు ఉండాలి, కానీ తక్కువ కులస్తుడు ఎక్కడనో కూలి పని చేసుకుని వచ్చి ఇక్కడ బ్రతికి. సో దోస్ ఆర్ ద ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ ద హైయర్ కాస్ట్ పీపుల్ అట్ దట్ టైం. సో ఎన్నిసార్లు మరి ఈ భయాజీని వచ్చి వాళ్ళు అడ్డుకుంటారు. బట్ భయాజీ అనుకున్నది ఒక్కటి, అవర్ ఫ్యామిలీ షుడ్ లివ్ టుగెదర్. అందరిని ఉండడానికి ఐ షుడ్ బిల్డ్ అ స్టోరీడ్ హౌస్. ప్రతి ఒక్కరికి మంచిగా ఎవరి పోర్షన్ వాళ్ళకి కడుతూ మరి ఉన్న ప్లేస్లోనే 2-3 అంతస్తుల బిల్డింగ్ కట్టాలని మరి ఎంతగానో మరి ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు. అయితే మరి ఈ కొడింబ విలేజ్ హెడ్ వచ్చి మాటికి డిస్టర్బ్ చేస్తుంటారు. ఏమంటాడంటే, నువ్వు నాతో నా స్టేటస్కు నువ్వు సరితూగడానికి నువ్వు ఇల్లు కడుతున్నావు, ఇంత పెద్ద స్టోరీడ్ హిల్స్ నీకు అవసరమా, నువ్వు ఎట్లున్నావో పూర్గా ఉన్నావు అట్లనే ఉండు,
పూర్గా ఉన్నావు, అట్లనే ఉండు, నీకెందుకు ఇంత పెద్ద ఇల్లు అని మరి ఎంతో మరి డిస్కరేజ్గా అతన్ని మరి మాట్లాడి ఉంటున్నాడు. అండ్ అన్నెసెసరీగా ఎందుకు ఇంత డబ్బులు నీవు ఖర్చు పెడుతున్నావు? నీకు చిన్న ఫ్యామిలీ, ఇక్కడన్నా పడుకోవచ్చు, ఈ మూలకొకరు ఆ మూలకొకరు, ఇంత పెద్ద రూములు ఇవన్నీ అవసరమా అని మరి ఎన్నోసార్లు మరి భయాజీని డిస్కరేజ్ చేసినారు. ఒక్కొక్క టైంలో అయితే వీళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలియదు. ఒకసారి ఎంత వార్నింగ్ ఇచ్చిండంటే, నువ్వు కడుతున్నావు కదా, మా మాట కాదనటం లేదు కదా అని మరి చూడు ఏం జరుగుతుందో అని బెదిరించిన రోజులు కూడా మరి ఉన్నాయి. ఒక టైంలో ఏం జరుగుతుందంటే, భయాజీ వాంటెడ్ టు గివ్ అప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ స్టోరీడ్ హౌస్. వాళ్ళ బాధలు తట్టుకోలేక యాక్చువల్లీ హీ వాజ్ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ గివింగ్ అప్ ద కన్స్ట్రక్టింగ్ స్టోరీడ్ హౌస్. కానీ మరి కుటుంబం ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకొని ఉన్నారు. కుటుంబం వారికి చెప్పాడు, ఎన్నో ఆశలతోటి ఇల్లు కట్టాలనే ఆశతోటే మరి అక్కడి నుంచి మరి డబ్బులన్నీ ఎర్న్ చేసుకొని వచ్చాడు. అండ్ ఆఖరికి ఏం జరుగుతుందంటే, వాళ్ళ మాటలు వినకుండా మరి హీ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఏ స్టోరీడ్ హౌస్. అది కూడా కొంచెము ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ కొంచెం కనబడకుండా కొంచెం ఖాళీ ప్లేస్ పెట్టి వెనుక వైపు కట్టుకొని కొద్దిగా ఆ విధంగా మరి ప్లాన్ చేసుకొని కట్టుకున్నాడు. అయితే మరి at last the house was complete and the traditional housewarming ceremony was planned. Housewarming ceremony అంటే మనం ఇల్లు గృహప్రవేశం అంటాం కదా, ఆ గృహప్రవేశానికి మరి ముహూర్తము మరి నిర్ణయించబడింది. ఇన్విటేషన్స్ వేర్ సెంట్ టు ద రిలేటివ్స్ అండ్ విలేజ్ ఎల్డర్స్ వేర్ ఇన్వైటెడ్ అండ్ ద టైమ్ హ్యాస్ కమ్. విలేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరిని పిలుచుకున్నాడు, చుట్టాలను పిలుచుకున్నాడు. దెన్ రిలేటివ్స్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ కమింగ్. తర్వాత ఇతడు ఒక చాలా మంచి పని చేశాడు. సాధారణంగా మరి ఆ టైంలోనే మరి ఒక 100 years బ్యాక్ అనుకోండి, ఆ ఫంక్షన్ చేసేటప్పుడు ఒక భక్తి పాటల భజన్స్ చేసే ఒక గ్రూప్ కాదు, కొన్ని గ్రూప్స్ ని ఇన్వైట్ చేశాడు. పాటలు పాడే కొన్ని గ్రూప్స్, భజనలు చేసే కొన్ని గ్రూప్స్ ని ఇన్వైట్ చేశాడు. అండ్ హీ అరేంజ్డ్ ఏ కాంపిటీషన్ అమంగ్ దోస్ సింగర్స్. ఆ గ్రూప్స్ మధ్యలో ఒక కాంపిటీషన్ కూడా మరి భయాజీ పెట్టాడు. తర్వాత ఆ భయాజీ ఎలాంటి భజన్స్, ఎలాంటి పాటలు, అతడు ఎవరి భక్తుడు అంటే, హీ హ్యాస్ టేకెన్ అప్ బుద్ధిజం. బౌద్ధ మతాన్ని స్వీకరించాడు కాబట్టి బౌద్ధ మతానికి సంబంధించిన పాటలు. తర్వాత అంబేద్కర్ ను మరి పొగిడే పాటలు, అంబేద్కర్ ఏమేం చేసిండో అతనికి సంబంధించిన పాటలు. ఆ పాటలే కాకుండా అతను ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఒక స్పెషల్ రూమ్ అరేంజ్ చేసుకున్నాడు. ఆ స్పెషల్ రూమ్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక దేవుని గది అని అట్లా అరేంజ్ చేసుకుంటాం కదా, ఇతడు అంత కూడా ఈ దేశ నాయకుల పోర్ట్రేట్స్, అంబేద్కర్ గారిది, తర్వాత బాబురావు పూలే గారిది, తర్వాత జ్యోతి పూలే గారిది, లార్డ్ బుద్ధాది. సో ఈ విధంగా ఫొటోస్ అన్ని మంచిగా మరి హ్యాంగ్ చేయబడి ఉంది. ఆ వాతావరణం ఆ రూమ్ లో చూస్తే ఎంతో ప్రశాంతంగా, ఆ అట్మాస్ఫియర్ చాలా ప్రశాంతంగా పవిత్రంగా మనకు ఆ ప్లేస్ ఆ విధంగా అనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఆ రూమ్ లోకి ఎంటర్ అయితేనే ఇలాంటి పవిత్ర వాతావరణాన్ని అనుభవించడానికి మరి చాలా కలర్స్ కూడా, మంచి కలర్స్ తో ఆ రూమ్ ని స్పెషల్ గా నిర్మించుకున్నాడు. సో ఆఖరికి he invited Bujaba and his fellow men. In that group, this Bujaba is also there. Kodimba Patil along with Bujaba and other ruffians. There is a name here in our books, ruffians. So ruffians అంటే ఒక రౌడీల్ లాంటి వాళ్ళు అన్నమాట. సో వాళ్ళు వచ్చారు అండ్ he spread a nice carpet, woolen carpet. వాళ్ళ కొరకు స్పెషల్గా తెప్పించి ఒక గొంగడి లాంటిది పరిచి, అది స్పెషల్గా హై క్లాస్ పీపుల్ కొరకు, అంటే హై క్యాస్ట్ పీపుల్ కొరకు ఆ విధంగా అతడు ప్రత్యేకమైన కార్పెట్ ఒకటి తెప్పించి వేశాడు. అయితే ఈ
Kodimba Patil and his companions are very much uncomfortable. కూర్చోడానికి కానీ ఆ చూస్తుంటే ఆ బిల్డింగ్ కానీ ఆ విషయాలు కానీ వాళ్ళకు దే ఆర్ అనేబుల్ టు డైజెస్ట్. వాళ్ళు పట్టలేకపోతున్నమాట. అరే తక్కువ జాతి మనిషి ఇట్లాంటి ఇల్లు కట్టిండు, మళ్ళా ఫోటోలు ఇట్లా పెట్టిండు ఘనంగా, ఇంత మంచి కార్పెట్ పరిచిండు, వద్దంటే కూడా ఇది అని మనసులో వాళ్ళకి బాగా మరి ఒకలాంటి కుళ్ళు స్వభావం వారికి వచ్చింది. అయితే మరి భయ్యాజీకి తెలుసు. Of course, they have invited for the housewarming ceremony, but Bayaji knew that they won't take meals in untouchables house. వాళ్ళు మరి పెద్ద జాతి కులస్తులు కాబట్టి, పెద్ద కులస్తులు కాబట్టి వాళ్ళు ఇంట్లోకి వచ్చి భోజనం చేయరు, ఇంత ఛాయ్ కూడా తాగరు. బట్ వారికి మర్యాద పూర్వకంగా ఏది తక్కువ చేయకుండా వారికి మరి ఆకు ఒక్కలు శుభప్రదమైన మరి ఆకు ఒక్కల్ని వారికి అందిస్తారు. అందిస్తే ఏం చేస్తారు? అగైన్ దే గివ్ బ్యాక్ టు భయ్యాజీ. నీవే ఉంచుకో, మాకేమొద్దు, ఎస్ ఇట్ ఇస్ ఆల్ వెరీ నైస్ అని ఒక వ్యంగ్యంగా సర్కాస్టిక్గా మాట్లాడుతూ డిస్కరేజింగ్ వర్డ్స్ తోటి మరి ఆ విధంగా భయ్యాజీని ఇన్సల్ట్ చేయడము జరుగుతుంది. తర్వాత మరి ఏదో సమ్ ఆర్టిఫిషియల్ స్మైల్, నవ్వనట్లు మనసులో ఒకటి మరి బయట ఒకటి, ఆ విధంగా మరి ఈ కొడింబా పాటిల్ ఫేస్లో బాగా కనబడుతుంది. తర్వాత వారు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి దిగి వస్తూ ఒకరికొకరు ద కంపానియన్స్ ఆఫ్ కొడింబా పాటిల్ దే ఐడ్ వన్ అనదర్. ఐడ్ అంటే మరి ఒకరినొకరు సైగ చేసుకోవడం అన్నమాట. ఏదో ఒకటి సైగ చేసుకున్నారు, ఆ అర్థం వాళ్ళకే తెలుస్తుంది, చూసే వాళ్ళకు మనకు కూడా తెలియదు. సో వాళ్ళ ఆ ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఆ సైగ చేసుకోవటంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే, దేర్ ఇస్ వన్ వర్డ్, వెరీ గుడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ హియర్. దిస్ అన్టచబుల్ వామ్ హ్యాస్ గాట్ అ స్వోలెన్ హెడ్, హీ నీడ్స్ ప్రాపర్ హ్యాండ్లింగ్. పేజ్ నెంబర్ 143లో మనకు ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద పేజ్ కనబడుతుంది, చూడండి. దిస్ అన్టచబుల్ వామ్, వామ్ అంటే పురుగు. ఈ అంటరాని పురుగు బాగా మనకు వేరే మాటలు వస్తాయి. స్వోలెన్ అంటే ఉబ్బినా అని అర్థం. వీనికి తల బాగా వాచిపోయింది, లేకపోతే ఇంకా వేరే అర్థాలు మనకు అర్థమవుతుండొచ్చు ఇప్పుడు. సో ఆ విధంగా వీనికి సరి అయిన బుద్ధి గుణపాఠం నేర్పించాలి. హీ నీడ్స్ అ ప్రాపర్ హ్యాండ్లింగ్. ఎందుకు, ఏమైనా తప్పు చేశాడా? ఏం తప్పు చేయలేదు. ఎంతో కష్టపడి సంపాదించుకొచ్చాడు, కుటుంబానికి ఒక ఇల్లు కావాలనుకున్నాడు, కట్టుకున్నాడు. కానీ అది అవతల వారికి మింగుడు పడకుండా they are very jealous about this house. అయితే వారు వచ్చారు, వారు వెళ్ళిపోయారు. ఇక చుట్టాలందరూ బయట కూర్చున్నారు, వరండాల్లో ఆ లేడీస్ కూర్చున్నారు. మంచి పెండాల్స్ అంటే పందిరి లేకపోతే టెంట్ వేశారు. మరి నైట్ కాబట్టి వెలుగు రావడానికి ఆ మధ్య అప్పుడు కరెంట్ లేకపోయిండొచ్చు వాళ్ళకి. పెట్రోమాక్స్ లైట్స్ ఒక్కొక్క మరి ఆ పోల్కి, మనం గుంజ అంటాం కదా, ఈ పందిరి వేసేటప్పుడు దానికి వేలాడదీస్తే దానివల్ల లైట్ మరి 4 దిక్కుల నుంచి లైట్ వస్తుంది. మరి అక్కడ ఇక భజన కాంపిటీషన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి ఎంత మంచి మీనింగ్ ఇచ్చే భజన్స్, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గురించి, మరి మిగతా వాళ్ళందరి గురించి. సో అట్లా పాడుకుంటూ అందరూ ఆ ప్రోగ్రాంలలో నిమగ్నం అయిపోయినారు. మరి తెల్లారుజామున 2 o'clock అయిపోయినప్పటికీ కూడా మరి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ మరి నడుస్తూనే ఉన్నాయి. సో ఇక ఏం జరిగిందంటే, సడన్ గా ఎవరి పనులలో వాళ్ళు ఉన్నారు. కొంత పిల్లలు అప్పుడప్పుడే నిద్రపోతున్నారు, కొంత లేడీస్ కూర్చొని ఉన్నారు. సడన్ గా ద హౌస్ కాట్ ద ఫైర్. ఆ న్యూ హౌస్ కి మంటలు అంటుకున్నాయి. ఫ్రమ్ ఆల్ సైడ్స్, అన్ని వైపుల నుంచి ఒకటేసారి మరి ఆ ఇంటికి మంటలు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ, సడన్లీ ద ఫ్లేమ్స్ ఫ్లేర్డ్ అప్. మంటలు పైకి ఎగబాకడము మరి స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో బై లుకింగ్ అట్ దట్ ఫైర్, భయ్యాజీ వాజ్ ఫ్రాంటిక్ అంటే అన్కంట్రోలబుల్ గా వరీడ్.
ఐ థింక్ మన ఈ స్టోరీ హౌస్ 2లో ఈ వర్డ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. యు గో త్రూ ద లెసన్ అగైన్ అండ్ రైట్ డౌన్ సమ్ మీనింగ్స్ అండ్ రీడ్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఎంత మంచి వర్డ్స్, కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయంటే ఆ లెసన్ని మీరు బాగా గమనించాలి. సో అన్కంట్రోలబుల్గా పాపము బాగా వరీడ్ అయిపోయినాడు. దెన్ హీ వాజ్ క్రయింగ్, మై హౌస్, మై హౌస్, మై స్టోరీడ్ హౌస్. ఒక వైపు నుంచి వచ్చిందంటే ఒకవైపు ఆ వైపున కొంత ఏదన్నా వేసి మరి ఆర్పేయచ్చు. బట్ 4 వైపుల నుంచి, అన్ని వైపుల నుంచి మంట అంటుకోవడం వల్ల ఏమైందంటే మంట పైకి మరి ఇక ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కూడా పోయింది. ఇంకేం చేసినాడు, దిస్ భయాజీ క్లైంబ్డ్ అప్ టు ద ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అండ్ హీ వాజ్ అబౌట్ టు బ్రింగ్ దట్ పోర్ట్రేట్స్ ఆఫ్ అంబేద్కర్ అండ్ జ్యోతిరావు పూలే వాళ్ళ ఫోటోలన్నీ తీసుకురావడానికి పైకి వెళ్ళాడు. పైకి వెళ్ళిపోయినప్పుడే స్టేర్ కేసు పడిపోవడము, అది కొంచెం వుడన్తో చేయబడింది కాబట్టి త్వరగా అంటుకొని అది పడిపోవడము. ఇక అందరూ అరుస్తా ఉండ్రు, కమ్ డౌన్ అని. తర్వాత దొరికిన వాళ్ళు దొరికినట్ల ఏవో కొన్ని వస్తువులు తీసుకొని నీళ్ళు తీసుకొచ్చి చల్లటము. అది ఒక వైపు నుంచి అంటే ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు పుట్ అవుట్, బట్ అన్ని వైపుల నుంచి వచ్చేసరికి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కాబట్టి మరి వాళ్ళు త్వరగా దాన్ని ఆర్పలేకపోయినారు. సో జంప్ బైజు అని వాళ్ళ తాతను పిలుస్తారు. బైజు పరిగెత్తు, జంప్ చేయి, అక్కడ జంప్ చేయి అంటనే ఉంటే దెన్ ఒక పెద్ద థర్డ్ అనే సౌండ్ తోటి ఆ బిల్డింగ్ కూలిపోవడము, ఆ మంటల్లో కాలిపోవడము. మరి భయాజీ ఒక భయంకరమైన మంటల్లో కాలిపోయి మరి అరుస్తూ ఉన్నాడు. మై స్టోరీడ్ హౌస్, మై స్టోరీడ్. హీ వాజ్ వెయిలింగ్ అంటే క్రయింగ్ వెరీ బిట్టర్లీ. మై హౌస్ encircled Bhayaji, and somebody were giving some air to him. Some people are crying and somebody are putting out the fire. But seeing that house burning in the fires, Bhayaji's all hopes are reduced to ashes. అతని హోప్స్, నమ్మకము, ఆశలన్నీ కూడా మరి బూడిద వలె మరి ఆ ఇల్లు కాలిపోయి ఏ విధంగా బూడిదైపోయిందో అతని ఆశలు కూడా మరి బూడిదైపోయినట్లుగా మనం ఇక్కడ చూస్తాం. సో బిఫోర్ celebrating the housewarming celebration ceremony, the house was collapsed because of the fire. సో అందరూ మరి ఏడుస్తూ ఉన్నారు, బాధపడుతూ ఉన్నారు. మరి లాస్ట్కు ఏమైందంటే పెద్ద కుమారుడు, ఎల్డర్ సన్ గాట్ సమ్ సెన్స్. సో ద హౌస్ ఈస్ కొలాప్స్డ్, బర్న్ డౌన్ with fire, and my father also is unable to get up. He also caught the fire and చాలా భయంకరంగా కాలిపోయింది. కాబట్టి లెట్ us ask a few words. కొన్ని క్వశ్చన్స్ అతను అడుగుదామని మరి ఎల్డర్స్ అని ఏం అడుగుతుండు, నానా వాట్ ఈస్ యువర్ లాస్ట్ విష్? నీ చివరి కోరిక ఏంటి? చూడండి, కొడుకులు తండ్రి యొక్క చివరి కోరికను మరి తీర్చడానికి, ఎందుకంటే అతనికి తెలుసు తండ్రి కూడా మరి బ్రతుకుతాడో లేదో అని. You know what is the answer of that question? Sons, I want you to build a storied house. I have no other wish. పాపం చనిపోతూ కూడా చివరి కోరిక ఏంటిది? మీరు ఒక స్టోరీడ్ హౌస్ కట్టాలని నా ఆశ. I wanted you to build a story house again in the same place. ఆ మనసులో బాధ, ఆయాసము అసలు చెప్పవశం కాదు. సో కాబట్టి మరి చివరిగా వాళ్ళ అమ్మ ఏడుస్తుంది. తల్లి మనకు మరి హస్బెండ్ ముందే, భార్య ముందు హస్బెండ్ చనిపోతే చాలా బాధ ఉంటది కదా, మనకు అందరు తెలుసు. మన ఇళ్లలో కానీ అక్కడక్కడ చూస్తుంటాం. సో ఏమంటుంది, నన్ను సమాధిలో పంపక ముందు నువ్వే చనిపోయినావు అని. సో షీ వాజ్ క్రయింగ్ బిట్టర్లీ. ఆ విధంగా తల్లి ఏడుస్తుంది, కుమార్తెలు మరి ఏడుస్తూ ఉన్నారు. ప్లీజ్ సేవ్ మై హస్బెండ్ అని ఏడుస్తుంది వాళ్ళ వైఫ్. సో ఇన్ దట్ ప్యాథెటిక్ ఇమోషనల్ ఆ సిచ్యుయేషన్ లో అట్ లాస్ట్ మరి భయాజీ మరి చనిపోవడము జరుగుతూ ఉంటుంది. సో చివరిగా ఏమవుతుందంటే
అంతా కూడా ముగిసిపోతుంది. ఇక లాస్ట్ ఫ్యూనరల్ అయిపోతుంది. Then again all the family people came to house with their hanging faces. బాధతోటి వస్తారు. కానీ సడన్లీ ఒక 1 or 2 days లో the elder son started digging the house again. He has taken the axe and the second son is gathering the earth and some others are taking the mud with the spade. So again they started to construct a house. మళ్ళీ కొత్త ఇల్లు కట్టడానికి మరి కొడుకులు పూనుకొని ఉన్నారు. సో అందరూ అడుగుతున్నారు, అరే ఏంటి నిన్న మొన్న అయితే చనిపోయిండు వాళ్ళ ఆయన, ఏంది పిల్లలు ఆ దినాలు చేయకుండా ఇవి చేయకుండా అది కాకుండా ఏంటిది అని అడిగితే కొడుకులు చెప్పే ఆన్సర్, our father's soul cannot rest in peace unless we do this. మేము ఇది చేసే వరకు మా తండ్రి ఆత్మకు శాంతి దొరకదు. చూడండి, కుమారులు తండ్రి మీద ఉన్న గౌరవం, ఆ ప్రేమ, ఆ బంధం, రిలేషన్ ఎట్లాంటిదో. ఆ దినాలు ఎక్కడికి పోయినాయో, అవన్నీ 3వ రోజు కార్యక్రమాలు ఎక్కడికి పోయినాయో, దే అగైన్ స్టార్టెడ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ అ స్టోరీ హౌస్. సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మరి గమనించినప్పుడు హౌ ఎమోషనల్ ఈస్ ద లెసన్. ఈవిల్, సోషల్ ఈవిల్స్ నుంచి ఎలాంటి మనకు నష్టాలు జరుగుతున్నాయో మనము చూడవచ్చు. పొద్దున క్లాస్ లో కూడా టీసాట్ లో చెప్పారు, దేర్ ఆర్ సమ్ ఈవిల్స్, సోషల్ ఈవిల్స్, చైల్డ్ అబ్యూస్, చైల్డ్ లేబర్, చైల్డ్ మ్యారేజెస్, డౌరీ, టెర్రరిజం అండ్ సో ఆన్. సో ఇవన్నీ మనం చూస్తుంటాం. సో వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్? What are we doing? So children, please go through this be reading, the storied house 2. Read once again and again, and try to remember about these questions. And in the next class or in the coming classes, we will deal with the question paper and how to do the comprehension and close tests and so on. Okay, good evening and nice day.